Buenas tardes. Bueno, es un placer estar aquí en el Festival de Sitges para presentar una clase magistral con la persona que el festival ha decidido otorgar este año el gran premio honorífico del festival, que no es ni nada más ni nada menos que el gran director, guionista, hombre de cine total, que es Oliver Stone. Un fuerte aplauso. Cuando vosotros, la prensa y los aficionados, preguntasteis por las razones en que el festival había decidido otorgar este premio a Oliver Stone, evidentemente lo primero porque es un gran director y un gran guionista que ha cambiado la faz de Hollywood y del cine norteamericano en las últimas décadas. Y referente al género, él es un hombre de género porque le gusta, como ahora va a explicar, muchísimo el género, en algunas incluso versiones más exóticas del mismo, y porque empezó y en su carrera tiene grandes títulos que podemos considerar de nuestro género favorito, que es el fantástico. Shakespeare, The Hand, Michael Caine, una película que se estrenó en España regularmente, La mano. Y también un gran clásico de culto, que ya es de culto totalmente, sobre todo en su versión íntegra, que es Natural Born Killers, la película con Woody Harrelson y Juliette Lewis. Y evidentemente que también es de género el guión de Conan el Bárbaro, esa maravillosa versión de John Milius, y el guión de Scarface, El precio del poder, y como no, también sería de género pues esa película de terror absoluto que es Nixon, de un señor en un castillo pues escuchando cintas de vídeo y en estado paranoico. La conspiración, la paranoia que está presente en todas sus películas, JFK, Giro al infierno, es también algo que al Festival de Sitges nos gusta muchísimo y que ha sido básico en esa quizá obra maestra del cine conspirativo que siempre ha sido y será el JFK, una película que además fue uno de sus grandes éxitos comerciales. Ganador de 4 Oscars, 2 como guionista, 2 como director, por Nacido el 4 de julio, y Platón, 2 de las mejores versiones sobre esa terrible guerra del Vietnam. Y, bueno, miles de cosas que contar, miles de anécdotas que hablar. El formato de la charla va a ser de un Q&A, es decir, va a haber una pequeña introducción de Michael Stein, que también damos la bienvenida, con director de historia, que guiará el... Claro que sí, Mike, claro que sí. Guiará esta charla y después haremos un diálogo, un Q&A con Oliver Stone. Así que comenzamos este acto. Gracias por vuestra presencia, vuestro entusiasmo. Welcome to Sitges, Oliver. Thank you very much. Moltes gràcies, Àngel. Com ha dit l'Àngel, el format serà bàsicament d'un Q&A on vosaltres podreu fer preguntes i l'Oliver les contestarà. Jo faré la traducció del que diu en català i després es farà en castellà per streaming subtitulat. Primer de tot, una de les coses que ha comentat l'Àngel és que l'Oliver Stone és molt més proper al gènere del que la gent es pensa. I ara que som a Sitges, a mi m'agradaria puntualitzar un parell de coses per ajudar-vos a entendre que ell està molt més a prop d'això. Ell ha citat que és guionista de Conan el Bárbaro, que efectivament és una pel·lícula fantàstica. La mà, The Hand, òbviament és una pel·lícula de terror. Natural Born Killers és tot el que és el gènere, és animació, és fantasia, és violència, és política, és tot. Diríem també que U-Turn, no sé si l'ha dit l'Àngel també, Giro al infierno, si aquello no era una pel·lícula de terror que em vingui un altre i m'ho ensenyi, perquè ho és clarament. Però no només això, no només ha estat proper com a director i com a productor i guionista dins, o ha tractat el gènere i ha ficat gènere dins d'altres pel·lícules que no eren exactament fantàstiques, ell ha citat Nixon. M'agradaria dir-vos una cosa que molta gent no sap, i és que Oliver Stone és un gran fan del cinema japonès de terror i del més extrem. Ell, per exemple, ha recolzat a directors com Toshiharu Ikeda, que va fer Evil Dead Trap, que aquí es va dir Tokyo Snuff, de l'època del VHS, Kei Fujiwara, directors que estem parlant de gent que feia pel·lícules molt extremes, i ell n'és un fan, i és una persona que sempre ha recolzat aquesta mena de directors transgressors i valents del cinema japonès i del cinema asiàtic en general. Oliver Stone... And Korean, that's right. Oliver Stone és un gran fan del cinema coreà també de gènere, és cert. De fet, la seva dona i la seva filla són coreanes, que és un tema que és força interessant parlar amb ell de cinema coreà i de cinema asiàtic en general, i el que li agrada més sobretot és l'acció.
Ahir vam tenir una conversa sobre Ho Sa-sien, sobre directors com Park Chan-wook, tant de Hong Kong, de Japó, de Corea, i el que fascina més de l'Oliver Stone són els seus grans coneixements de cinema en general, però sobretot de cinema de gènere i de cinema asiàtic. A mi m'agradaria començar amb una pregunta, la faré jo, però després, evidentment, sou vosaltres, però siguem originals, siguem sitges, és a dir, parlem de cinema de terror amb Oliver Stone, que és molt més divertit, jo crec. So this is my first question. Perdonat una cosa, el tema de les preguntes, estan tots els micros preparats, està controlat tot, no? Perquè veig molta gent i haurem d'anar rapidets. My first question is, as I promised you, is concerning horror movies. So I would like to know what really appeals to you from, for example, the Japanese extreme gore movies. Well, I have to translate myself, sorry. Li he preguntat, sorry about that. Li he preguntat què és el que realment li va atraure en el seu moment de les pel·lícules japoneses de terror, en aquest cas força extremes. well, I just should start by saying that when I was a young film student, the quickest way to some success as a director was to make a horror film at a low budget. This was in 1971 when I graduated. And I made a low-budget horror film called Seizure, which I don't think was ever shown in Spain, with Martine Beswick and Jonathan Frid, Hervé Vilches from Fantasy Island, and a cast of colorful characters. And I made it at a very low price in Canada, and I went through hell. It was an intense experience of a lifetime, and the film was distributed finally on 42nd Street at the bottom of a double bill. Do you want to catch up? Sure. Okay. Doncs sí, de fet vaig començar intentant fer una pel·lícula de baix pressupost a l'any 1971, una pel·lícula de terror que es deia Seizure, que de fet és veritat que mai s'ha estrenat a l'estat espanyol, que tenia Jonathan Frid i sobretot que a Martin Beswick, que havíem comentat, that you like her very much, és aquella actriu que sortia a pel·lícules de Hammer com Dr. Jekyll and Sister Hyde i la seva germana Hyde, and Sister Hyde, i en Spaghetti Westerns i en moltes pel·lícules. La va rodar a Canadà i va ser una experiència molt intensa, però també ell la defineix una mica com que va ser una mica un infern. La pel·lícula es va estrenar al carrer 42 de Nova York, que, com tots sabeu, era una mica la meca del cinema de terror i del cinema de culte d'aquella època. At this rate, I should really cut my sentences short. Your Spanish is longer than English. Well, that's Catalan, but it's true. It's much, much longer, yeah. Sorry about that. Catalan, yeah. No, it didn't work. It didn't do anything for my career, except it taught me a lot about human nature. I made another horror film after I had success with Midnight Express and Conan the Barbarian and Scarface. I made another horror film called La Mano, The Hand, and that also did not succeed at the box office, and I was cast back out into the wilderness. And then eventually I made my way back with Salvador and Platoon. But the Japanese and the Koreans have been there for a long time. The Japanese have a highly developed aesthetic and culture. I've always admired Asia, and it was natural to, you know what it was? The Japanese film scared the shit out of me, and I remember seeing Evil Dead in the series back, what year was that? It's Tokyo Snoof and The Bloody Vengeance of Aki. That's the translation from the Spanish title. Well, that was Evil Dead Trap 2, isn't it? Evil Dead Trap 2 was unbelievably scary, at least it was to me, and I made a deal with the director to produce his first American movie he wanted to do. It was called Iron Maze, and it was a complete disaster. I feel sorry for him because he was very talented, and he just wasn't comfortable in English, and the producers were very tough with him too. But he wanted to try it. So, can you? Yesterday you mentioned the cast. Which was the cast of this? It was Bridget Fonda and Jeff Fahey at that time. He was kind of hot. Yeah. Jeff Fahey and Bridget Fonda. Sí, m'agrada molt el cinema japonès i coreà. El japonès ve d'un conceptualment molt, molt elevat, però si voleu saber quina és la pel·lícula que em va fer cagar-me literalment els pantalons, és aquesta sèrie dita Evil Dead Trap, que aquí es van editar en VHS com a Tokyo Snuff, i La venganza sangrienta de Aki, que és especialment la que li agrada més, que és la segona. Li va agradar tant que li va oferir al director, a Toshihiro Ikeda, fer la seva versió nord-americana. Can you repeat the title, please? Iron Maze. Iron Maze, okay.
Iron Mace va ser la primera pel·lícula de Toshihiro Ikeda als Estats Units i va fracassar estrepitosament amb Bridget Fonda i Jeff Fahey i no va funcionar. I el director ho volia intentar, però en aquest cas van fracassar. Mike, I don't want to complain, but do you need all this intense light? Okay. It's blowing my Si fucking... poden baixar una mica la I don't see the audience, and it's very hot. So if you can film without a little bit less, that'd be nice. Thank you. Thank you very much. Yeah. Excellent. So I would like to listen to their questions. That's going to be much better. Podeu veure alguna cosa, vosaltres? Perquè no es veu res aquí. Ok, qui aixeca la mà primer? Però si no, continuo jo, Jo, vale. La señorita. Is it okay for filming? Is it okay? It's okay? I think so. Because I don't want to just fuck it up for you. No, It's just really glaring in my eyes. This is still very strong, actually. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quería agradecer a Ángel Sala y a su equipo que ha traído hoy aquí a Oliver Stone y también, bueno, darle las gracias a Oliver Stone que ha venido aquí a hacer esta clase maestra. Y luego quería preguntarle, pues, una película que a mí personalmente me gusta mucho, que es Alejandro Magno, Alexander, y un poco lo que él le llevó, qué idea tenía al llevar al cine la película de este gran conquistador. Y un poco la utilización de la... No he entendido la segunda parte, perdona. ¿Qué le llevó, por qué llevó al cine la vida de Alejandro Magno? Okay. Y también la utilización de la música en la película, con la banda sonora de Vangelis, y después también un poco la épica toda de la película, ¿no? Es una película para mí muy poética y un poco que explicara un poco esto. Okay. First of all, thanks for coming and giving this masterclass. And ladies, very interested in knowing if you could elaborate a little bit about why you started the project of Alexander and what appealed to you about this historical figure. And also, if you could elaborate a little bit about the music of Vangelis and what did you see in this music? Vangelis, yeah. And, well, that's basically if you can elaborate about these two things, the concept, the origins, and the music. Well, next to the untold history of the United States, which we'll get to later, is the most ambitious movie I ever undertook. And it was the dream of a life. It was the great experience. And it was also the most heartbreaking experience of my life. I shot it in 2004, and unfortunately we did not have a lot of time. The Warner Brothers had an arrangement with us that they would have to distribute it that fall, and we didn't have enough time to edit the film. We had 6 months. It was a gigantic film. I screwed up. I made a movie that was less than what I could do. And I went back. I went back twice, in 2007 and then again in 2014. And I finally, in both cases, I achieved a cut of the film, which is much longer, and with an intermission, very important to have a halfway point in a movie, to consider the first half and then go into the second half. And I made the movie I wanted to do, but unfortunately it's only available in Blu-ray and DVD in America and England, and it's called Alexander the Ultimate Cut. It's called The Ultimate Cut? Alexander the Ultimate, 2014, yeah. And it's my favorite film. It's a very, very special experience. That's very good. Bueno, a part del llibre La història silenciada dels Estats Units, que com sabeu és una sèrie de la que després parlarem també, ell diria que és la pel·lícula més ambiciosa, que era un projecte vital. Estem parlant d'Alejandro Magno. Però també va ser l'experiència més trencadora i més trista de la seva carrera. Ell va començar, la pel·lícula es va començar a rodar el 2004, en poc temps, perquè Warner Brothers tenia una sèrie una sèrie de compromisos per les dates de sortida i d'estrena de la pel·lícula. Només van tenir 6 mesos per fer-la i es van produir molts problemes i ell potser no va donar tot el que podia haver donat en aquell moment. No obstant, va tornar a la pel·lícula el 2007 i el 2014 per remuntatges, i ell creu que aquests muntatges segons i sobretot el 2014 funcionen molt millor i s'assemblen molt millor al que originalment ell volia fer. I té un intermig la pel·lícula, per això està dividida en 2 parts, i creu que sincerament que funciona molt millor. Malauradament només està editada en Blu-ray i DVD amb el títol Alexander the Ultimate Cut, que seria, la traducció seria el muntatge definitiu. Seria.
The final film is 3 hours and 40 minutes. It takes that long to understand his life. He's a very complex man, and I think an extremely original man. As to Vangelis, he too is an original. I admired him greatly, and I think he wrote a great score. I've heard it many times. It's a beautiful, romantic, epic, seeking the glory for mankind, for humankind. It's one of the most beautiful scores I've ever heard, and I urge you to listen to it. Ironically, it was played on American television this summer on the baseball All-Star game, which is our favorite national pastime. And they played it over the Heroes Walk of Fame. They gave the awards to Willie Mays and all the big baseball players, and they was playing it full blast in the stadium. That's good. Sobre Evangelis, doncs, que la versió primer que la versió final de la pel·lícula durava 3 hores 40 minuts, precisament perquè ell troba que era un personatge molt complex i molt original. El personatge històric d'Alexandre necessita aquest metratge per explicar aquesta complexitat d'aquest personatge històric. La composició, la banda sonora original d'Evangelis, ell ha fet molts adjectius definint-la com gloriosa, romàntica, èpica, una de les millors bandes sonores i de les millors partitures de cinema que s'han fet mai, i fa com a contrapunt que irònicament la darrera vegada que l'ha sentit va ser fa poc amb uns campionats d'aquests per televisió, uns campionats de béisbol d'aquests molt importants en el moment que es lliuren els premis al millor jugador, al millor pitcher o al millor component de les diferents, diguéssim, àrees i modalitats del joc del béisbol. Hola, sí, por aquí. Hola, lo primero felicitar al Festival de Sitges por dar esta oportunidad genial y que sea todos los años se puedan hacer cosas así. Y me gustaría pues saber si Oliver Stone pudiese decir 3 elementos que más le han ayudado a hacer guiones tan jodidamente buenos, y por otro lado lo mismo en cuanto a la dirección. ¿Qué 3 elementos o qué 3 cosas le han ayudado o cree que está a esa calidad o a ese tipo de cine que está haciendo? ¿Qué le ha ayudado? ¿Cuáles son las esencias que he usado tanto para los guiones por un lado como para la dirección para otro en toda su carrera? O sea, serían 3 elementos para lo que sería escritura de guión y 3 para la dirección. Sí, gracias. Muy bien. Pero jodidamente bueno. Eso se lo digo. Eso es importante. Queremos la esencia. The gentleman needs to know, he wants to know 3 important elements or 3 important action points or conceptually that help you to write literally that fucking good scripts that you wrote. And the third one is, the other 3 would be about direction. So 3 things that you think could be key elements in a script writing, but for your script writing technique, and another 3 for direction as a director. These are for making fucking good movies. Well, thank you. There's no formula that I know of that I could give you like this. It's vision. 1, you have a vision that's big about the whole story and what you can do with it. Number 2 would be, I think, which is much the same thing, it's imagination. And the third one is the inspiration to begin with. The inspiration, imagination, and vision would be the 3 elements that I think. But that's interesting. Can you elaborate a little bit more on inspiration? Yeah, an inspiration is the murder of John Kennedy. Okay. Something significant that happened and fucked up our lifetime. Something that people who, I've done all kinds of movies about presidents too, and these are important people. They marked my youth. They changed the course of American destiny, and I went back to that with this documentary. But those are important issues. But then there's another side too. As you know from Scarface, I was fascinated by power, greed, those emotions that dominate so much of our society in America. I can't speak for the rest of the world, but I did 3 crime movies besides Scarface as a director. One would be Natural Born Killers, which was
my view of the world in 1993-4. I thought America had lost its mind because when the news networks gave up they gave up the news, which had always been nonprofit by law, but by law, because of Ronald Reagan, they stripped that clause away so they could make the news into whatever they want, and they made it into entertainment. So what happens in Natural Born Killers is very much a satire on America at that time. Then we had U-Turn, as you said, which was a very nihilistic film. But in there, you'll see traces of societal arrangements in rural America. I'm going too much for you, I think. No, it's okay. Outside the major cities, a lot of America is very backward and very ridden with incest. Incest is a theme in the movie. Everyone's a scumbag in the movie, basically. But they're fun, and it's great to see scorpions in a bucket. The last one was last year, 2-3 years ago, Savages. And I see that not just about the drug war, which is a big theme, but also about the art of negotiation. How everybody is willing to negotiate at one point or another. Visió, imaginació i inspiració, però el que és la inspiració volíem potser que s'esplayés una mica més. N'hi ha molt, ell li agraden, sobretot, li han inspirat molt figures històriques americanes que apareixen moltes també en aquest llibre del que després parlarà, i a través de tota la història dels Estats Units aquesta inspiració li ha vingut de diferents, com he dit, figures històriques, però també ha estat fascinat per la part negativa d'això, com podria ser el poder, la cobdícia. Això es va veure, per exemple, a El precio del poder, a Scarface. En el cas de Natural Born Killers, d'Assassins Nats, era la seva visió que tenia del món a voltants de l'any 1994, que, com ell defineix molt bé, creu que era el moment en què els Estats Units, que Amèrica es va tornar boja i va perdre completament la raó. I posa com a exemple els noticiaris, evidentment tots la majoria que esteu aquí heu vist la pel·lícula. És un moment molt concret de la història dels Estats Units en què aquestes televisions van anar directament a convertir-se en un producte explotatiu i es va canviar el model de lo que eren els noticiaris. Per tant, Natural Born Killers és una sàtira de l'Amèrica justament d'aquell moment. U-Turn, Giro al Infierno, també és una pel·lícula que reflexa o que retrata elements concrets de la societat nord-americana, especialment de la part rural dels Estats Units. N'hi ha elements com l'incest que apareixen a la pel·lícula. De fet, a ell li agrada dir que tots a la pel·lícula tots són uns fills de puta, però són bastant divertits i són gent interessant fins al segon quin punt. També Savages és una altra producció que ell també ha estat i que parla no només de la droga, sinó també, que crec que és un concepte molt interessant, de l'art de la negociació. I could add a fourth point I just thought of. Fourth point, okay. I can add points all day, but challenge. Okay. The challenge. El desafiament, l'estar... When somebody tells me it's impossible, it excites me. So, in the 1970s and 80s, they were saying no to Platoon, no to Born on the 4th of July. Nobody wants to see Vietnam, the realer side of Vietnam. They want to see Rambo. They want to see Escape. So that bothers me. Reality is important. We have to address it and feel it. And that was, they said JFK getting his head blown off would be a turnoff. Good, I'm glad you feel that way, but I don't. I think it's important. So these things, Wall Street, no one can make a Wall Street movie. It's too complex, it's boring, they're sitting there at desks, they're on telephones. What goes on? You need a love story. Okay, I put a little love story in, but I also made it a lot about business. And the second one too. My father was in the market. When it came to interpreting, when you do a picture about George Bush like W or Nixon, what you're looking at, people think when they don't really look at it, they say this is a biopic, because it hits some of the facts of Nixon's or Bush's life. But it's much more than that to me. I've looked beyond the events of his life. I've tried to find the meanings in his life. So Nixon is just not Nixon. He's also a man who's fundamentally insecure and betrays himself and to his demons during the course of this movie. And part of these demons come from his childhood, but also, oddly enough, from the murder of the two Kennedy brothers, because it resembles the death of his own two brothers. His life was marred with shadows. Bush is the opposite. Bush is
a man of two dimensions as opposed to Nixon's three. He had no guilt at all. He liked himself enormously. He was a man who wakes up in the morning, he says, I like that guy in the mirror. And he went about trashing the world with his war on terror without even recognizing the implications of what he was doing. I find this man fascinating. So I wanted to find out why, and that's why we did it in the form we did, flashback, present day, flashback, present day, to show you how he is the entitled son and the privileged black sheep son of a very powerful man who basically fumbles his way into this gigantic office and blows the whole deal. So those are some of the reasons. Doncs el desafiament, quan a ell li diuen que el com és impossible, doncs això li excita la seva creativitat. Als anys 70 o als 80, que ell intentava fer Platoon, tothom li deia no, ningú vol veure el Vietnam, només volem la versió ficcionada de Rambo, no volem la realitat. Evidentment es van equivocar. Li agrada dir el concepte que s'ha de ser agressius en mostrar la realitat. També li van dir que mostrar el cap de Kennedy sortint volant pels aires era una cosa que la gent no podria aguantar, etc. Al revés, ell creu que és important. Creu que, a més, és un element fonamental ensenyar aquesta realitat. En el cas de Wall Street també, que la gent li deien però aquest guió són gent parlant per telèfon, aquí no passa res, necessitem una història d'amor. Doncs no, evidentment va funcionar, a més el seu pare també era una persona relacionada, coneixia el tema perquè estava relacionada amb el mercat, bàsicament. En el cas de Nixon o de W, la gent normalment pensa és que això serà un biopic, i no, Oliver diu de si mateix que no és així, que ell vol anar molt més enllà del que són purament els fets i els events i buscar els significats. En el cas de Nixon, doncs Nixon no és només el Nixon públic, sinó que és un home insegur que extraeix a si mateix les seves idees, que està totalment espantat dels seus propis dimonis molts que venien de la seva infantesa, va veure morir els seus dos germans. En el cas de Bush és totalment, en el cas de W, del segon Bush, és totalment el contrari, és un home que no té cap culpa, és un home sense remordiments, està encantat d'haver-se conegut, anem a carregar-nos el món amb la nostra guerra contra el terrorisme, i això li fascinava també, li fascinava que una persona pogués tenir aquests mecanismes mentals, i també van fer servir a la pel·lícula concretament el passat serà passat, amb els flashbacks, doncs era una manera d'expressar una mica aquesta personalitat del mateix Bush. Defineix a Bush com una ovella negra de la família, aquesta ovella negra de la família que no servia per res i que de sobte va poder lluitar, va poder convertir-se en la persona que ocupa el despatx més poderós del món. I want to ask you something. When we were talking about introducing horror genre in films that are obviously not horror genre, you mentioned the Nixon brothers. There is the moments that one of the brothers is dying of TB. That's horrifying. That is shot like a horror movie. Well, that's my opinion. És que m'agrada molt una escena de Nixon on un dels germans mor de tuberculosi i realment està rodada com una escena terrorífica, és una pel·lícula de terror. I guess if you call it a subjective image, it's the way Nixon would see it. It would be bigger in his, it's huge to have a brother who dies of that, but to imagine the death and how the slow death of running out of breath and feeling the wheeze on the soundtrack. There was a horrible wheeze, and we did an x-ray, medical x-ray, I believe, of microbes in the lungs. But yeah, I like what he said, Angel, about it's this man who lives alone in a haunted house. Yeah, it's true. It's true. And she's his wife is Edgar Allan Poe's Ligeia. Yeah, that's okay. There's a wonderful. Poe's Ligeia. There's a wonderful concept in the Olympic Games which I always loved. It's diving. If you see the diving events where they go off the board, they start with telling you the degree of difficulty of the dive. So they judge it by the degree of difficulty, and they let you know that. In movies, we don't have that. I wish we did, but the truth is some movies are simpler to make and easier to make, and some are fucking impossibly difficult. And if you go for that high ring, you often get into trouble with people who have high expectations, but you want to make the dive.
Oh, sorry. Aquesta escena que comentàvem, que és sobretot després una mica com una imatge subjectiva, és com ell recorda d'una manera a vegades que no és exactament real la mort del seu germà com Nixon ho recorda, i vol enfatitzar sobretot en els efectes de so d'aquella persona que està morint, perdent totalment l'esma, la respiració, i fins i tot van fer uns planos on sortien aquests microbis i aquestes diguéssim, malaltia dels pulmons, i que quedi clar a la pantalla, perquè entenem que Nixon és una persona atormentada i que aquesta mort del germà encara l'estava, diguéssim, afectant quan era gran. Li ha agradat molt el que ha dit l'Àngel, que Nixon també és una mica com un home en una casa encantada, és un home que està envoltat de fantasmes tot el dia, i que això també és part de com si fos una pel·lícula de terror. I la seva dona, la dona de Nixon en aquest cas, és una mica com la Ligeia, de la tomba de Ligeia d'Edgar Allan Poe. I missed a little bit of the Olympics. There's a sport called diving, and at the beginning of it, it's the only sport where they give a degree, quote, degree of difficulty. That's depending on what dive you do. So they judge you on a scale that's different. You don't judge an easier dive the same way that you would judge a harder dive. The same thing is true of movies, but there is no fair judging. Suposo que és el salt de trampolí, que allà sí que n'hi ha diferents graus de dificultat, i de vegades que les pel·lícules, en aquesta comparació, es pot fer servir una mica la mateixa manera de mesurar-ho. This is the award, huh? It's an ape. Yeah, we're going to give it to you tonight. Se li donarà abans de la pel·lícula El cadàver d'Anna Fritz. You want to take it now? And amb una cerimònia que l'Àngel li lliurarà el premi abans de la pel·lícula aquesta tarda nit. Perdó, n'hi havia diverses persones. Sí, hola. A veure, parlant del guió de Conan, se'm sent? Sí. Tot i que crec que agafa l'essència del personatge, sí que hi ha decisions, com per exemple que el dolent sigui Tulsadum, que no va aparèixer mai... Perdó, no he sentit l'última cosa, perdona. Sí, en el guió de Conan, el dolent era Tulsadum, que era un mag que no apareixia a les novel·les de Conan, sinó pertany a un altre personatge de l'era Ibòria, que és en Kul, o per exemple la seva joventut, que creix atat a la Rueda del Dolor, que tampoc apareix ni als còmics ni als llibres. Per què pren la decisió d'allunyar-se del que són les novel·les i les històries, que hi ha molt bones, i crear diguem-ne, una història original, però que s'allunya molt del cànon del personatge? I una segona pregunta molt curta. A veure, va treballar amb John Milius, que també em sembla que era, a part de director, co-guionista, que és un personatge que està molt allunyat ideològicament del que ell representa, i si van tindre una mica de conflicte en relació a aquesta diferència ideològica. Long question. You like that one? Long question. Oh, it's two questions. But the second one is great. It's very interesting. About the script of Conan, you obviously keep the essence of the main character, but there is a few decisions that just gentleman says that they part from the original story and the original books, and one is the warlock that it seems it doesn't appear in the original stories. The other one is about the youth of Conan that is different from the original stories, or the Will of Pain that is supposed not being, it doesn't appear in the previous original stories. So why you decided to introduce these elements and depart a little bit from the original story? That's the first question. Well, I would urge you, first of all, to read my original script, which is like 140 pages and was written by me alone and was based on the Robert Howard stories, all of them. My idea, original idea, which I really wanted to execute, was to make a James Bond type of series that would support 12 movies. And I really felt they had 12 movies in those books. And unfortunately, Presman and I sold the rights because we couldn't get it made to Dino De Laurentiis. And Dino De Laurentiis, whatever you think of him, wants to make money fast. And he didn't see the long-range potential of it. He hired John Milius, who I like John, but we have completely different ideas about the world. He was very conservative, and I was increasingly moving to the liberal side of the fence. So
he took the script on his own and he changed a lot of things. And I don't really know the differences because I didn't pay that close attention. You mentioned that you were also doing... But I just want to say, and Dino wrecked the whole thing because he made one movie, there's 2 movies. The second one was worse than the first and was the end of it. I mean, he was a stupid man in the sense that he couldn't see the long-range picture. But he could have made a fortune over 12 series. And the same thing is true. He had the option on my script of Platoon, and he didn't make it. And I had to sue him to get the script back. And guess what? 2-3 years later, I made the damn thing, and it went around the world. So Dino is not necessarily the best judge of a script. Yeah, he was our guest in 2002. What? He was our guest in 2002. Luego ha contestado una mica la segona pregunta, però ara li farem. I'll translate this first one and when we go for the second one. Okay, thank you. Sí, estaria bé que poguéssiu llegir el guió original de 140 pàgines basat en els escrits originals de Robert Howard. La idea original que tenia Oliver Stone era fer una sèrie llarga de pel·lícules de cinema, estem parlant no de televisió, quasi com si fos James Bond, és a dir, una franquícia basada sobretot en les novel·les originals. Li va vendre els drets a Dino De Laurentiis, però Dino De Laurentiis és una persona que tenia un concepte del que és la producció cinematogràfica, que era fer diners i beneficis ràpids, i no va tenir la visió suficient de veure el gran negoci que es podia fer amb una sèrie de pel·lícules de Conan. Llavors el que va passar és que van fer la primera, va funcionar molt bé, de fet John Milius primer va agafar part del guió i el va també canviar bastant. A partir d'aquí va canviar moltes coses. A partir d'aquí Dino De Laurentiis va treure la primera pel·lícula, va ser un èxit, la segona va funcionar fatal i a partir d'aquí tot se'n va anar a Norris. Ha dit que Dino De Laurentiis era un estúpid, que podria haver fet una gran fortuna amb les pel·lícules de Conan com a franquícia, però va voler anar per la pasta ràpida i no va sortir bé. De fet, també comenta que li va vendre la primera opció de Platoon a Dino De Laurentiis, no la va fer, va haver de denunciar-ho al jutjat perquè li tornés els drets de Platoon i 2 o 3 anys després va fer la pel·lícula i va anar per tot el món i va funcionar estupendament. O sigui que Dino De Laurentiis probablement no era la millor persona per jutjar la feina d'Oliver Stone. That's the second question. It's actually, you answered part of it. You were obviously partnered with John Milius in the Conan projects and you were friends, but you were completely different. You had completely different political views. Did you fight over politics? No, John he says outrageous things, and he's funny, and he's smart. But I don't know what he really believes in his heart. He loves guns, that's all I can tell that. But I did not work with him. I mean, I gave him a full, beautiful script, and it needed work, but it would have cost about $100 million, that's true. But it would have cost at that time it was 1979, 80. It would have cost $100 million probably. Okay. But they didn't have CGI, remember that? Yeah. However, it was a CGI film, and the point is that I never worked with John. He just took the script, did what he wanted to do, and shot what he wanted to do. Just one second. Sí que és evident que eren amics. És un home que diu coses espantoses de vegades, suposo que es refereix a conceptes polítics, però és un home molt graciós i molt, molt intel·ligent, li agraden les armes i sempre té opinions així una mica estrambòtiques. No obstant, no vam realment treballar junts, sinó que Oliver diu que ell li va donar un guió fabulós, un guió que podia haver costat a l'any 1979-80 uns $100 milions, però que, clar, en aquella època no hi havia efectes d'ordinador, efectes infogràfics, però era una pel·lícula on havien funcionat força bé. Li va donar aquest magnífic guió, però al final John va rodar el que ell va voler i va rodar el que amb ell li va venir de gust i el que creia que havia de rodar. Hey, one of my favorite films of yours is JFK, and I was just wondering how you feel about how much that changed the... Didn't get the last one, sorry. The last sentence.
I just want to say I love JFK, and I was just wondering how much you feel that changed the public consciousness surrounding the Kennedy assassination, and how you feel about the legacy. How do I feel about it? I didn't get it. The legacy. The legacy? You need a New Zealand translator. Yeah, I'm sorry. Yeah, it's like saying neozelandese. You said the legacy? Yeah, the legacy of the film and how okay. that changed the public consciousness. Oh yeah, sure. Yeah, that's a good question. Sorry, I have to translate that. This New Zealand gentleman. Una de les seves pel·lícules favorites és JFK i li agradaria saber com ha canviat la percepció pública sobre aquesta història i quin creu que ara o com veu ara el llegat de la pel·lícula. Yes, a good question, and there's two. I have two answers. In the court, the film was an enormous hit, both in the United States and abroad. I can't tell you the enthusiasm. But you have to be careful when it comes to politics, because a lot of people get involved in a lot of opinions. And sure enough, it was chopped up and argued about. I was called invited to Congress to make an appearance. Among that action in the movie led to a new law, the JFK Governance Act, I think it was called, in 1992, which allowed the opening of some files, which were very beneficial to many researchers. And many little details come out, all of them disturbing. But the media the establishment media of the United States, which has been a problem for me, really went after me. They chopped up this movie and misreported things. We did a lot of research, and we had good research, and believe me, I'm very proud of the movie. There's very few mistakes in it, when you consider how many facts there are that we have to deal with. Nothing significant. I believe it happened in some way like that. However, I have to tell you, there has been a tremendous appreciation of the movie from those for many years, and not about the politics. People will say, yeah, I believe that America is not transparent. The government doesn't reveal, certainly hides, and we know now with Obama that everything is hidden. Every document becomes high security, top secret, everything. So it's impossible for the people of America to know what's going on and to be informed, as a democracy requires an informed public. We don't have an informed public. We have an ignorant public. Television in America is dreadful. It keeps you in the dark, as does the news. But, you want to... Yeah, sure. Va ser un èxit fenomenal als Estats Units, va ser no només als Estats Units i a l'estranger, va provocar un gran entusiasme, però no obstant, quan es tracta de la política s'ha d'anar amb molt de compte, ja que molta gent dona una opinió, molta gent vol participar d'aquest debat i d'aquest discurs. La pel·lícula va ser també destruïda per una part de l'opinió pública, o en aquest cas dels mitjans. Va ser també... va provocar que el mateix Oliver Stone fes una compareixença al Congrés perquè, com recordareu, l'any 1992, amb una edicte que es diu l'acte de Governor's Act, que podria ser l'acte de governació, podria ser... JFK Records Act, I'm sorry. Perdó, l'acte, exacte, del cas JFK. Això va fer que l'any 1992 es poguessin obrir aquests arxius i molta gent pogués investigar el cas i van sortir dades i fets, alguns d'ells esgarrifosos, que es contenien en aquests arxius que fins a aquell moment havien estat secret. També part d'aquests mitjans van anar en contra d'ell, el van intentar destruir, van tergiversar les seves paraules, però no obstant està molt orgullós de la pel·lícula, molt orgullós també perquè creu que la investigació que es va fer va ser força feixuga i força intensa i que n'hi ha molts pocs errors sobre els fets que es narren a JFK i ell sincerament creu, Oliver Stone, que aquests són els fets que van passar i van passar d'aquesta manera. També podríem dir que en aquest moment el llegat de la pel·lícula podria ser que la gent és més conscient que Amèrica no és transparent. No és transparent, ara cada document que es produeix oficial relacionat tant amb la seguretat o amb molts elements del que seria les diferents instàncies del govern dels Estats Units, tots són alt secret, tots són alta seguretat, tots són documents que el públic no pot tenir accés i en aquest cas
sembla com n'hi ha fa la impressió de que el públic o la gent, el poble dels Estats Units, no pot ser informat, no es pot informar a si mateix correctament. La televisió pública, per exemple, segons Oliver Stone, és un absolut desastre i no serveix per res, sinó que només serveix per mantenir el poble dels Estats Units a la foscor. That's on a political level, but on a film level, there's a whole other world here. And I have received more appreciation from people who watch it as a film than probably on any other film, just for the pure aesthetic of it. It changed the way people think about film, like Natural Born Killers also did. And after JFK, the editing process started to change across the board in around the world. The concept of time itself. Where was time? Where are we? Mixing documentary footage or remade documentary footage, different film stocks, including 8mm. All that started to play a role until now. I find that we're doing it too much, and it's on every commercial. It's boring, but when it came out, it was quite something. I'm sure one of your favorites here in fantasy cinema is Robert Zemeckis, and he was quoted, I saw last week, saying that what film affected you as a filmmaker the most, and he said JFK. And he doesn't care about politics at all. If you can see Forrest Gump, you know why. But what he said was that this changed the way I looked at film, and I never went back. Sí, això seria el nivell, el que ha comentat abans des del punt de vista polític, però des del punt de vista cinematogràfic la pel·lícula és una altra cosa. La reacció és completament diferent en el sentit que l'apreciació que va rebre com a cineasta va ser espectacular a tot arreu. Ell creu que també va canviar absolutament com, és que la frase és important, com la persona percep el cinema. És a dir, JFK va canviar la manera de veure cinema. No només això, també en el cas sobretot especialment del muntatge, com passa també a Natural Born Killers, Assassins Nats, on canvia no només el tipus de muntatge, que després va influenciar molt posteriors cineastes, sinó també el concepte del temps, on ens trobem ara en aquest moment, el barrejar escenes, imatges de documental amb formats diferents, fins i tot 8mm, 16mm. Ara mateix és una cosa que ja es veu més, però fins i tot s'ha tornat avorrida de vegades, però realment en aquell moment, en el moment que això va sortir, era realment original. I sobre el llegat o sobre la influència de la pel·lícula, posa d'exemple que molt recentment Robert Zemeckis li van preguntar quina pel·lícula l'havia influenciat més com a cineasta i ell va dir JFK. I és interessant que ho digués perquè ell és una persona a la qual sembla ser que no li interessa en absolut la política. Regidor, com anem de temps? És que després tenim pel·lícules aquí, per això ho dic, i és important mantenir el control d'això. Quant queda? 15 minuts. Gràcies. Sí, que està... Us donen un micro aquí. Sí, además Oliver tiene interés también en comentar temas precisamente de la serie documental, que es que el libro de hecho se hizo después de la serie, pero está basado en esta historia oculta de los Estados Unidos. So this is related with the book, because this gentleman wants to know if you can elaborate a little bit of your career, recent career as a documentary maker, specifically focused on American politics. Can I just have that for a moment? Sorry? Yeah, I've made 6 or 7 documentaries, 3 on Castro, 1 on Hugo Chavez and the movement in South America. I interviewed 6 or 7 Latin American presidents, very fascinating changes, ignored by the American people. And so have most of the documentaries been ignored because they're difficult. I also did one on Yasser Arafat and the Israeli leadership. And I went... in 2008, after 8 years of George Bush, I made the movie, the W movie, but I also went to work on why George Bush? How do we have a guy like this in office? How did he become? Is this the American way? Is this
an aberration, an exception. So Peter Kuznick, who's a historian, been teaching this for 40 years. He's a liberal history. This is, and I worked on this series 12 hours. And if you really want a horror film, I urge you to watch a 12-hour horror film. It starts in 1898 and it ends in 2012. It is terrifying. And it turns out that George Bush is simply an exaggeration. He went nuts after 2001. But American foreign policy has been imperialistic since 1890, when we annexed the Philippines, but it accelerated after World War II, when we took over the world. We essentially were the most dominant country. We have since intervened some 70 to 80 to 90 times in foreign governments. We've dictated to them through covert means, not just overt means, war when necessary, as in Vietnam or Iraq or Afghanistan, but mostly covertly, we've controlled the world. And this is what this is about. That's a horror film for me. Sí, ha fet 6 o 7 documentals, entre ells el dedicat també a Fidel Castro, a Hugo Chávez i altres presidents llatinoamericans que ell considera que estan portant a terme canvis profuns i fascinants als seus països. També va fer un sobre... De fet, aquests documentals i aquestes històries i aquests polítics són constantment ignorats pel públic americà perquè els mitjans americans, nord-americans no els interessa, o estadounidenses en aquest cas. També vaig fer un, diu, sobre Yasser Arafat. Aquest sí que als israelis els hi va interessar força més. També W, sobre la figura de George Bush Jr., que, com ha comentat també abans, li va fascinar força. Per què va arribar aquest home a la Casa Blanca? Per què va arribar al despatx oval? És aquesta l'American Way? És aquesta la manera americana de fer les coses? Realment a ell li sembla una aberració. Comenta que el llibre l'ha escrit en Peter Kuznick, que és un liberal nord-americà, i que, tirant una mica del fil de per què hem arribat a George Bush, explica tota aquesta història amagada dels Estats Units des de 1898 amb diguéssim, el conflicte amb les Filipines, o en aquest cas seria l'ocupació nord-americana de les Filipines després de la guerra contra Espanya, fins al 2012, o sigui, fins quasi ara mateix. Oliver Stone diu que els Estats Units s'han comportat evidentment com una potència imperialista precisament des de l'última dècada del segle XIX. S'ha canviat fins a 90 vegades, o s'han afectat durant 90 vegades diferents regims que s'han canviat col·locant dictadures terribles. S'han creat guerres absolutament innecessàries, que l'ha citat. D'això tracta aquest llibre i li agrada fer el símil de que si voleu veure terror, mireu les 12 hores del documental en el que després aquest llibre es va basar. Realment ell considera que això és una pel·lícula de terror. But each hour of that documentary, there's 12 hours, each hour is the hardest filmmaking I ever had to do because so much detail. You have to lose a lot of the specifics and you have to keep to the big picture geopolitically. This was very difficult. It took 5 years. And it was on Spanish TV, and it's out that's the reason I'm here in Spain, is that the book came out just recently in Spanish translation, a very good one. And I know it's not your cup of tea, but if you like documentary filmmaking, I can really assure you this is, I think, my best work in documentary. Que és el seu millor treball com a director de documental, i de fet comenta que és el més difícil que ha hagut de fer perquè hi havia tant de detall, tanta imatge d'arxiu. Va ser una feina molt difícil que va trigar 5 anys en fer-la. Si us agrada el documental, doncs ho recomana molt. Recomana molt aquestes 12 hores. One small correction? Yeah. If you don't mind, I don't want to leave it. You said the war against Spain. Yes, it was a war against Spain. And after we defeated the Spanish, we took the Philippines and kept it to ourselves. And then the Filipinos started a civil war. At first they were our allies. Then they started a civil war against us, a war against the occupiers. That was the much bloodier war, much bloodier. And it went on. It was the Vietnam of its time.
Sí, la correcció de que, de fet, l'ocupació de les Filipines ve després d'aquesta guerra contra Espanya, però que els filipins, que eren els aliats dels Estats Units perquè els consideraven uns llibertadors, doncs en aquest cas va ser el contrari, és a dir, es van tornar de seguida en contra i es va convertir, com diu, en un Vietnam de l'època i una guerra molt més terrible i sangrienta que la que havia passat amb els espanyols. Thank you. Very good translation. You're so fast. Okay, sí, es que aquest senyor sí. ¿Me escuchan? Sí, però un segundo. Como queda poco tiempo, portàvem força estona aquestes dues persones amb la mà aixecada també. Si pot ser, endavant. Sí, la persona que está hablando ahora. ¿Soy yo? Sí, no te veo. Levanta la mano. Es que no levanto. Vale, ok. Estoy aquí atrás. Ok. No. Ahora sí, gracias. Gracias. Es que no soy yo. Vale, anem a fer una cosa. Los dos a la vez. Un moment, anem a fer una cosa. Com queda poc temps, sou vosaltres dos i aquestes dues persones d'aquí. Són les últimes preguntes. Qui més? Va, seguim. Do both, it's fine. Yeah, do both. El primer, si havia arribat a coincidir amb Jim Morrison en alguna escola de cinema o alguna cosa. Val? I l'altre és que la meva percepció dels Estats Units era fosca, però és que ara ja m'he collonit del tot. I era si ells havien sentit por, segons la temàtica havien treballat i en algun tema del que havien treballat en alguna pel·lícula si havien sentit por. Por de que els hi fessin mal a alguna agència del govern, vols dir? Sí, més o menys. Vale, ok. First question is, you ever met Jim Morrison? No, I never did. But a funny story, I mean, I was in Vietnam during much of his success, and then I came back and I sent him one of my first scripts was called Break, which was really the first draft of Platoon. And I sent it to him for him to direct it and to star in it. To Jim Morrison? Yeah, I sent it to him. I didn't know him. And no answer. 2-3 years go by, and I, never, of course, he's not going to pay much attention to an unknown screenplay. So I forgot about it. He died. I was very sad. And then in 1991, almost 20 years later, I'm making the movie of his life. And in comes his music producer, Bill Siddons. His wife of Bill Siddons. He was the music producer. And she's talking to me, and she puts the script of Break, the very same script I sent to him, on my desk. Wow. And she says, I just want you to know that when we cleaned out the apartment in Paris, when Bill went over there, he found this in the apartment. And it was earmarked, and Jim was reading it. So it's an interesting story. Maybe he was reading it in his bathtub when he died. He was reading it, huh? Maybe. But who is the person who put it on the table? The wife of Bill Siddons, who had cleaned out the apartment. He was the producer. Okay, I get it now. Okay, thank you. Wife of the producer. Mai s'ha trobat amb Jim Morrison, però al tornar de Vietnam, quan estava a Vietnam, òbviament la seva música era coneguda, i quan va tornar de Vietnam va fer un primer esborrany d'un guió que es deia Break. Perdó, un primer esborrany. Va escriure un guió que es deia Break, que seria una mica un primer esborrany del que després va ser Platoon, i li va enviar a Jim Morrison per si el volia produir i dirigir ell mateix. Llavors li va ignorar totalment, van passar els anys i va dir, home, és normal que no em faci cas perquè sóc un guionista desconegut, després vaig veure que va morir. Però molts anys després, quan vaig fer la pel·lícula, em va venir la dona del productor, que es veu que quan estaven netejant l'apartament de París després de la mort del... No, sorry, let me get it okay. When they were cleaning the apartment... After he died. After the producer died. After Jim Morrison died. Yeah, I get that. Quan estaven netejant l'apartament de París de Jim Morrison, es veu que van trobar aquest guió que mai li havia contestat i que l'estava llegint poc temps abans de morir. That's a sorry about that. So, el conservaven i li van donar. It was like a ghost coming down to say it was okay to go ahead and make the film. Era com si baixés el fantasma i li digués, endavant, fes la pel·lícula de The Doors. Perdona, sí, n'hi havia l'altra part de la pregunta. Did you ever, the second question was that this gentleman thought that the story of the stars of the United States was really, really dark, but now it really freaks him out after watching the documentary. He's really freaked out about it. Oh, thank you. It's good. It's good. Yeah. I mean, this is scary. And he wants to know if you were ever unsettled or disturbed or at least scared that some
governmental agency or something could harm you or your team when you were doing this kind of... I'm not going to say, I'm not aloof, and I'm not going to say to you that I was not at times thinking about it. Sí, ho va pensar. Va pensar que podia passar, que li podien fer alguna cosa. And much less this new movie, that I just finished about Edward Snowden. We did a dramatization of his life. And obviously we had to get into a lot of sensitive information here. So yeah, you get nervous sometimes. M'avisen que queden dues preguntes perquè tenim cua ja de gent a fora. El cas de la seva nova pel·lícula sobre Edward Snowden, que és una dramatització de la vida d'Edward Snowden, evidentment han hagut de manegar i d'investigar informació molt, molt sensible de seguretat, amb la qual això pot provocar una certa ansietat de les conseqüències que pot tenir. But if it happens, I'm counting on you people to remember and think about it. It could be dangerous, yes. Pot ser perillós. Dos més, vosaltres dos. Hi Oliver, thank you for coming to this festival. Mike, aquí, tercera fila. Vale, sí, bueno, vale, ara sí, perdona, disculpa, sí. Mike, volia preguntar sobre els seus documentals... Perdona, és que algú parla, és que no... Vale, gràcies, ara. Sí, volia preguntar sobre els seus documentals, en especial A Sur de la Frontera, i el que volia saber és quin tipus de censura va tindre per un costat quan es va reunir amb presidents de diversos països d'allà i per altre costat quina censura va tindre quan va veure la llum el documental als Estats Units. I per una altra qüestió, ha pensat fer algun tipus de documental aquí a Europa o a Espanya, que hi ha per fer una sèrie sencera? Saps si es va dir South of the Border? Correcte, vale. About South of the Border, this gentleman would like to know if you had any kind of censorship from the governments and the people you were interviewing, and also on the other direction, if you had any censorship when the documentary arrived into the United States. That's the first question. None at all in South America. Everyone was admirative and admired and loved, in fact, Hugo Chavez, who set up these interviews with every one of these presidents who spoke, as you see in the film. Nothing was cut. It was an amazing document of its time and the spirit of progress that was sweeping. The United States, the reception was horrible and mocking. Yeah, like they were making jokes about it. Yeah. The New York Times, for example, has never appreciated any independence movement in South America, whether it's Cuba or Venezuela or Bolivia or Ecuador, Argentina. They've been very critical. Lula was in the film too, and Lula was popular, but still, the U.S. they don't want to know. They don't want to know. They don't care. So it was a tough go, and I got into a lot of, I did an interview on National Public Radio, which is the only one that's available in the U.S. It's so politicized now that they never invited me back for this book, which is even bigger about the U.S. Yeah. No va tenir cap mena de censura per la part llatinoamericana. Ans al contrari, va ser una obra molt admirada, i en el cas d'Hugo Chávez el que podeu veure és exactament el que va dir, i que no n'hi havia cap mena de tall ni d'edició. És un documental que ell considera que té un esperit increïble i és una obra d'amor, que podríem dir. En canvi, la recepció als Estats Units va ser molt dolenta, fins i tot es van fer acudits, la gent se'n reia i feien broma, inclús diaris com el New York Times. La rebuda va ser molt dolenta. Qualsevol moviment nacionalista d'esquerres sud-americà o llatinoamericà és criticat als mitjans nord-americans, fins i tot Lula da Silva, que és un personatge popular, no els interessa en absolut a la premsa nord-americana. No estan interessats. Fins i tot ell posa com a exemple que no li han convidat mai a les ràdios, a la ràdio pública, l'única que existeix, la ràdio pública nord-americana, no l'han convidat mai pel llibre. The second question is that would you consider... Even El País here in Spain went out of their way taking swipes, ugly swipes at this. Ugly swipes? Yeah, I'm Chavez and this book. El País, El País said bad things about it. Yeah.
inclús al País li van ser crítics i poc respectuosos amb el documental i en aquest cas amb la figura d'Hugo Chávez. The second question that everybody was clapping is that would you consider coming to Spain to do a documentary on Spanish history, because there is plenty to tell about it. Yeah. Plenty of horror stories also. Well, we cover some of it here because obviously when Eisenhower came to Spain and met with Franco, that said a lot to the world. And that was clearly Eisenhower did not know the history of Spain and what it means in the Civil War. So that was a big moment. And he wanted to get Spain into NATO, and the other European countries did not want them in. Sí, que de fet surt alguna cosa referida a Espanya, com en aquest cas quan el president Eisenhower va visitar per primera vegada l'estat espanyol després de la Guerra Civil, i que això deia molt de la ignorància d'Eisenhower i probablement dels Estats Units sobre la història d'Espanya i del que significava la Guerra Civil, en aquest cas recolzant un règim com el del general Franco. Quedava una. No, el micro. No te lo traen. Ok. Yo lo he intentado ya cuatro veces. Sí, pero tenemos tiempo y vosotros habéis hecho una cola que seguro que ha sido una cola muy larga y hay gente haciendo cola fuera también. Vale, de acuerdo. Vale, un mes. Vinga, doncs aquest y allí. Vinga, gracias. Pregunto. Sí, por favor, y tú serás el último. Okay. Sí. Voy a intentar ser muy telegráfico. Yo soy profesor de ciencia política, hice mi tesis doctoral. La escribí en la Universidad de Yale sobre los televangelistas. ¿De Yale, has dicho? Yale, sí. Los televangelistas norteamericanos. Yo creo que eso es un mundo completamente distinto a cualquier mundo europeo. Me parece, la sociedad más religiosa que he conocido. Y quería decir que mañana se pone una película mía en el Cine Prado. Las películas pequeñas también existen y trata sobre un cura español que se vuelve loco. Y me gustaría saber tal vez si Oliver podría asistir. Lo segundo que le quería... Viva las minorías silenciosas. Sería saber también... voy a apelar al Oliver telegráfico, has dicho. Sí, telegráfico. Yo quería saber si... Voy a intentar ser muy rápido. Platoon sale después de Apocalypse Now. Se pone uno de los actores principales es el hijo de Martin Sheen, y Harold Bloom, que también está en la Universidad de Yale, habla de la famosa ansiedad de la influencia, que estoy seguro que Oliver conoce. ¿En qué medida le influyó a Oliver, o te influyó a Oliver, Apocalipsis Now? ¿En qué medida te condicionó positivamente, negativamente? Y último telegrama. ¿Qué piensa él como guionista de, por ejemplo, de la posibilidad... Me callo. Por favor. La posibilidad de los guiones son literatura. Entonces yo creo, francamente, que a algunos autores como Bergman o Woody Allen se les podría considerar autores literarios lo mismo que un dramaturgo y que se les debería incluir también en el premio Nobel. Esta es mi opinión. Quería saber la suya. Muchas gracias y perdón por mí. This gentleman is a professor of science fiction and science political science in Yale. And it seems his thesis was based on the TV evangelism and TV preachers in the United States, and he considers that it's the most religious society he's ever seen. Actually, I missed him here because it's... but anyway, what's about your opinion about this religious TV evangelists in the United States? But the second question was a little bit more... Well, actually, he's got a film playing at Prado. He wants you to go there and watch his film. And the second question is that Platoon came after Apocalypse Now, and there is he finds some relations with the Platoon because also Martin Sheen is in the film, and then you use his son in Wall Street. Did Apocalypse Now influence you in any way? So the first one is your opinion about TV evangelism, and the second one is how Apocalypse Now just quickly on the Vietnam thing. Apocalypse Now is a big mythopoeic
film. You have to admire it. And so is Deer Hunter. Both of them came before. But you have to realize that they are not realistic. They are beautiful films in a way, but as I said, mythic. And they don't ever deal with the level of infantry fighting that I saw, which was basically a grind. And it has to deal also quite a bit with civilians who are caught in the middle. I don't think either film was sympathetic to the civilian populations of Vietnam, who were, estimated 3.5 to 7 million Vietnamese. 3.7 million Vietnamese died in that conflict, much of it by bombing, much of it from the U.S. And that was the worst. It was a horrible war, an ugly war, and the U.S. never apologized for it. So Apocalypse Now catches a great spirit, and John Milius loves the film, and it's a very good military film, like Patton was for Nixon before he went into Cambodia. Patton was a big war film. So Americans love good war films, but Platoon was made in a different spirit. As to your first question about religion, this is a serious world issue now. The more fundamentalist the United States become, you notice the more fundamentalist the Middle East becomes. It's polarizing, and it has, the more angry people get, the more angry they get on this side. It just seems to, the fires grow. I abhor fundamentalism in every aspect of the world, in politics, economics. It's a primitive throwback to a rejection of the modern age and everything we've learned in evolution. Sobre la primera pregunta... Thank you. Apocalipsi Now, igual que El Cazador, són pel·lícules bàsicament metapoètiques, però no són pel·lícules realístiques. Són pel·lícules belles, són pel·lícules extraordinàries, però no són pel·lícules que busquin la realitat. No arriben, ell posa Platoon com a exemple del que és el contrari, que és una cosa absolutament diferent, i que és una pel·lícula que mostra, diguéssim, el que seria el dolor de la infanteria, cosa que no mostren les altres dues pel·lícules, que evidentment són bones. Creu també que hem d'entendre que no simpatitzen amb la població civil que va patir tant al Vietnam, cap de les dues. És El Caçador i Apocalipsi Now, cosa que Platoon s'hi fa, i creu que això és un error perquè van morir entre 3,5 milions i 3.700.000 persones vietnamites en aquestes pel·lícules, i que en aquesta guerra, i que aquestes pel·lícules no ho mostren. De fet, Apocalipsi Now concretament es nota molt la mà de John Milius, que és una persona que és fan de totes les històries militars i èpiques. Això també es veu a pel·lícules com a Patton, però Platoon és completament diferent. Sobre el tema de la religió, ell creu que els Estats Units s'està convertint en un país on el fonamentalisme encara és pitjor que l'Orient Mitjà, i que ell troba espantós i aberrant i rebutja absolutament qualsevol mena de fonamentalisme en tots els àmbits de la vida, tant no només el religiós o el polític, sinó també l'econòmic. Creu que això és un rebuig, és rebutjar absolutament els temps moderns, el pensament modern, és negar tot el que hem après durant els darrers segles. Quedava un senyor? Només un. That's the last one. Okay. No té micro. Ok. Gracias, David. Hola, buenas noches. Yo quería agradecerle al señor Oliver Stone, felicitarlo de los grandes momentos de gran cine que nos ha dado a todos, porque para mí es uno de los grandes, y quería preguntarle, sé que hizo World Trade Center, pero me parece que yo creo que el enfoque que esperaba yo quizá del Oliver Stone de World Trade Center era un análisis del 11S al estilo de JFK, con toda la movida conspiratoria, que quizá a lo mejor era demasiado pronto para hacer esa película, y que quizá con el tiempo a lo mejor sí se ha planteado el volver al 11S y hacerlo en plan película conspirativa, con esos tiempos superpuestos que usted hace tan bien, que me parece que ningún otro director podría tocar ese tema como usted. Y muchas gracias. It's a good question. First of all, thanks for all these great movies that you produced during your career. You made World Trade Center, but this gentleman was
was kind of surprised of how you approach the material because he was expecting more something like JFK. So to approach the story and the September the 11th more from the conspiratory point of view and using the techniques you use for or explaining some kind of conspiracies and using the JFK style. This gentleman thinks that maybe it was too early to do that, and maybe if you're considering in the near future or in the future to go back to September the 11th and do it more in the JFK style. And no other director could do it as good as you. Well, those are expectations, you know, and I can't live up to other people's expectations. I'm very proud of the World Trade Center, actually, because it's closer to Platoon in its realism than people recognize. I don't know if we publicized it enough, but it was a true story. The two survivors of this thing helped us, and we worked with some 80 firefighters, rescuers, Port Authority policemen to get the details right. This was a very accurate depiction of that day. I think the special effects, the building, the rescue itself, when they finally get rescued, it's not the end of the movie, it's the beginning of another horror film because the rescue was so difficult, and I wanted to show the heroism of these 50 men who rescued them. It was very tough. And they barely survived by this much, both men. And their wives and their families were a very important part of that. The women that these men were married to were amazing women. So in some ways, I think it was misunderstood. It was just really me paying close attention to the family life and the fight for survival and what people will do to survive. And I'm fascinated by it. So look at it more as a war film, as a Ishikawa film, Kon Ishikawa, or something like that, where it's truly a gritty film, and you should appreciate the realism with which it's made. As to conspiracies, yeah, there's a lot of things wrong with 9/11, that's for sure. It's gigantic. It's gigantic. I'll have to go back to the Kon Ishikawa film, but the first part of the answer was, bueno, això són expectatives que podeu tenir, però no obstant està molt orgullós de la pel·lícula. Creu que és molt pròxima a Platoon, perquè en esperit almenys es tracta d'una història real, probablement no es va explicar massa que es tractava d'una història real sobre els dos supervivents que van ser trobats sota la runa. Ell va treballar amb el Departament de Bombers de Nova York, amb també la policia, els agents de Port Authority, per fer una descripció molt acurada del que va passar aquell dia. Els efectes especials estan molt treballats i després mostra, penseu que el que era el rescat d'aquestes dues persones, quan els troben, no és al final, comença l'horror del veritable rescat, que va ser dificilíssim, quasi van acabar morint els dos supervivents. També la importància de les famílies, de les dones d'aquests dos supervivents, diguéssim, van tenir un paper fonamental en com es va organitzar tot aquest rescat. Ell volia, sobretot, i que potser és una cosa que no s'ha captat massa sobre la pel·lícula, però fer una descripció molt acurada del que eren també les relacions familiars en un cas d'una catàstrofe com aquesta, i també des del punt de vista dels supervivents el que es pot arribar a fer per sobreviure. And then you said something about this Kon Ishikawa movie, but I was lost there. I said it was more like a realist war movie, and Kon Ishikawa's Fires on the Plain, which I think they remade. Actually, we were playing the remake from Shinya Tsukamoto. Yeah. Que s'assembla més a una pel·lícula com Fires in the Plains de Kon Ishikawa, i comentava que precisament hi ha un remake de Shinya Tsukamoto que estem passant aquí a la secció Noves Visions. Bé, fins aquí hem arribat. Sento que no es puguin fer més preguntes, però és un festival de cinema i ha d'entrar la gent per la següent sessió. De totes maneres, un aplaudiment fortíssim per Oliver Stone. Now you're going to sign it for me.